Welcome to Sundays with Clarita and Vanessa Moreno, my co-host. Hi Clarita. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a una clase más. Creo que se movió un poquito Sí, la cámara. está bien, está bien. Sí. Um, ¡Qué lindo día! bien Precioso, lindo. ¿verdad? Un día magnífico para hacer trabajo de barrera, que es lo que vamos a enfocar hoy, ¿verdad? Y Lucy, vas a saludar el público y decirle. You can oh, here we are again. Okay, sorry about that. Sí, perdón. Bueno, vamos a ver cómo, let's see how the broadcast goes because we might have a little bit of internet issues. We're just adjusting ourselves here a little bit. And what we're going to do today is the celebration of the Virgin of Los Angeles, Our Lady of Los Angeles, and we as Angelinos, all you Pedro people, we know we're part of the Port of LA. LA is the city of angels, and so this is a very special day, August 2nd, and we want to celebrate with a little bit of exercise because traditionally in Costa Rica, people make a pilgrimage of 22 kilometers from San Jose to the site of the statue of the En Cartago. in Cartago. En la basílica. In the Basilica, where the statue of the Virgin is at, right? So Vanessa is going to explain in Spanish to our Spanish audience what today symbolizes. Bueno, casi todos los que están sintonizados hoy son de Costa Rica, los que no. Tradición de nosotros es el 2 de agosto, es el Día de la Virgen de Los Ángeles. Es algo muy importante que llevamos todos los costarricenses dentro de nosotros, de nuestras creencias, de nuestra tradición, de nuestra cultura. Es un día sumamente importante que este año tiene una variante que no va a tener peregrinación, pero hemos escogido la peregrinación de nuestro corazón y vamos a reforzar esa peregrinación con nuestro trabajo en la barra. Hemos decidido hacer una clase un poco más dinámica, ¿verdad, Clarita? Y más llena de vigor para que todos aquellos que no pudieron hacer la peregrinación pues sientan su trabajo y peregrinen de esta manera. Así que So in every other year, the pilgrimage has taken place, and everybody works out hard. Their heart rate goes up. They're walking and they're utilizing their bodies in a very forceful way. So today we thought we'd integrate our bar workout, which is a little bit more dynamic. And since we're not on the walking pilgrimage to the site of Our Lady of Los Angeles, we are going to be here in Miramar at the bar at the Dixon House, really working out our hearts. thank you, Dixon. And thank you to the angels that lift us up every day and give us the enlightenment and the spirit and the lift to keep on going one more day. Sí, lleven su intención en su corazón para que de esta manera podamos trabajar más fuerte y no vamos a llegar a la basílica, pero vas a llegar profundo con tu amor y tu corazón y tu buena intención. Así que bueno, vamos a empezar. Clarita va a llevar la clase y luego haremos algún trabajo de piso o de estiramiento. Okay, so I'm going to start a little bit of music so that we can hear what's going on. I'm going to put the music right here. And we're going to go ahead and we're always going to be on the same side, Vanessa and I. Everybody doesn't have a bar at home, but if you don't, you have a chair. Yo voy a hacer en la silla. Okay, medium. All right, so Vanessa's going to go ahead and do the class on the chair, and she will follow me. So let's start in first position. Heels are together, toes are turned out. Beautiful. Port de bras, you're going to take one arm out in front of you and then open the arm out to the side. Take a demi-plie. You only go down halfway with the knees bend and straighten. Let's do this a few more times. How about 4 more times? Vanessa, tell them what we're doing. Perfecto.
And Vanessa will let you know what we're doing in Spanish. As we bend the knees, we want to stretch the Achilles, squeeze the glutes, and lock the Okay. thighs. Iniciamos la clase. Clarita lo va a hacer aquí en la barra de la casa. Si usted no tiene una barra, puede utilizar una silla. Mantenga una distancia de su brazo. Va a juntar los talones, que esto es la primera posición en ballet. Y vas a bajar manteniendo todo tu torso, tu abdomen adentro, mano hacia adelante, abrís al lado y vas a ir bajando, flexionando las rodillas, contrayendo y subiendo. Let's go a few more times. How about 4 more times? 4 más. 4 veces. 2 more. Una más. Last one. Última. Now we're going to go into a grand plie. If you can, if your knees are not strong enough, you don't have to go all the way. You can just keep the demi. But if you're strong enough, you're going to let your heels come off the ground, bring the arm down to port de bras and out. Let's do it together. Entonces ahora vamos a hacer un gran plié. Vamos a bajar muy despacio, separando los tobillos. Si tiene problema de rodillas, quédese ahí a la mitad. Si no, pues baja y sube. Brazo adelante y abro. And make sure your heels, Vuelvo a bajar. when you're coming up, they're the first thing that pushes down. Let's do 2 more. And the camera's moving because of the wind. More. I'm going to fix that. Ok. Vamos a bajar de nuevo. Despacio. Cuando subís, sube, baja los talones y subís. Brazo adelante y abro. Ya Clarita está arreglando la cámara porque hoy hay bastante brisa. Está como de verano esto aquí. Así que bajamos. Y subimos. Y abro. Okay. Second position. Open the legs apart. Segunda posición. Separo mis piernas. 4 demis, 4 grands. Abro y bajamos 4 tiempos. 2. Squeeze those thighs. 3. Y contraemos nuestros muslos. Una vez más. Grand plie. Más para abajo. Y Way vamos down. hasta abajo. Respirando. Inhalando y exhalando. Let's do 2 more. 2 veces más. 1 more. Una más. Stay here, port de bras. You're going to flatten your back. Y de acá vamos hacia adelante, estirando tu espalda hacia abajo. Now, if you want to let go of the chair and the bar and just kind of hang your arms down, grab your ankles and pull a little bit, you can. We're going to combine a little bit of our yoga. Si tienes problema de espalda, simplemente agarras tu silla y vas bajando poco a poco hasta llegar al piso. Si no pudieras ir hasta abajo con tu espalda. Cuando llegas al piso, puedes agarrar tus tobillos y estirar tu espalda. Elevate your chin and your chest into a flat back. Reach the arms out and come up. Estiramos la espalda hacia arriba y subimos. Otra vez, si tienes problemas de tu espalda, agarras tu silla y subes. And we're going to do a back bend. You take one arm up overhead. A slight opening of the torso, looking towards that arm, throwing your hips forward and arch back. Y vamos a abrir el pecho y a estirar hacia atrás, contrayendo en una apertura de espalda. Exhale. Y regreso. And let's bring our feet into a 4th position. You're going to put one foot in front of the other. Vamos a traer nuestros pies a la 4ª posición. 4ª posición quiere decir un pie delante del otro. So Vanessa, you're doing that foot. I'm going to do Sí. I'm going to do the other foot. Okay. You know what? Why don't we switch legs? Have do your Esta? outside leg. That way the hand on the bar will be there. Okay. All right. Arm up. Subo el brazo E to the side. hacia el lado.
4 demis. 1 bajo and lift. y subo, 2, bajo 2 more. y subo. Grand plie. This one you kind of have to cheat. The back knee has to adjust higher than the front knee, and then the heels drill down to bring you up. Let's do 4 of those. Y bajamos al pliegue hasta abajo. Aquí vas un poquito a subir el talón y regresar. 3 more. 2 más, 3 más. Last one. Una más. Point that toe, straighten the knees. Estiramos esta pierna. Si puedes, haces punta. Si no, como usted esté más cómodo, y estira. We're going to bend the supporting knee and reach down into an extension, quarter breath. Vamos a flexionar la pierna que tenemos atrás y bajar. Otra vez, si es muy complicado y tienes problemas de espalda, vas a bajar agarrándote de tu silla. Muy despacio hasta abajo. You're going to extend that spine to reach out flat back, lift up and arch back. Y vas a estirar tu espalda hacia adelante y a subir despacio. Muy despacio hasta atrás. Gently come up center and let's just pull up into a 5th position and hold in balance. Y regreso a sostener el balance en nuestra 5ª posición. Y sostenemos un balance. Squeeze through the glutes, lift the chest. Contraemos ese culete y abro el pecho. And release. Y bajamos. And let's do it again on the other side now. So, Vamos a hacerlo con la otra pierna. Vanessa and I are going to switch sides. So you're going to start once again in 1st position. Vamos a empezar en la primera posición. Nos cambiamos de lado pues para que puedan vernos cómo utilizamos la otra pierna. Y el otro brazo. And the Y el other otro arm. brazo. Muy So now if you were at the bar and you were facing this way, you need to be at the bar facing this way. If you were on your chair facing this way, then you need to turn around and face this way. Si estabas en la barra, a este lado, pues ahora toca el otro lado. Igual, si estabas en la silla de un lado, pues ahora te va a tocar al otro lado. We're watching the beautiful horses Hay around muy, here. sí, muy bellos caballos aquí. Demi-plie, let's go. Let's do Bajamos. about 8 of these since we did about 8 on the first Ok, side. vamos a hacer 8 de estos. Bajo. Breathing in and out. Inhalando y exhalando. It's as if the Una vez breath más. is what takes the arms. Hi everybody, so nice of you to join us. Welcome, Sundays with Clarita and Vanessa. One more. Una vez más. And let's move right into that grand plie. Y bajamos hasta abajo. If you can, if your knees hurt, you don't have to do it. Si tu rodilla, recuerda, si te duele un poquito, pues baja y apenitas. No tienes, seguimos haciendo el primer ejercicio. No tienes que ir hasta abajo. We're going to do 2 more. 2 más. 1 more. Una más. 2nd position. Segunda posición. And 4 demis. 1 Y bajamos and lift. hasta la mitad. 2, 3, 4 tiempos. grand plie. Hasta abajo. 4 here. 4 tiempos. 2 more. Una más. Last one. Última. Flat back. All the way down. Y vas a ir hacia adelante. Recuerda, si tienes problemas de espalda, vas a bajar sosteniendo en la silla. Despacio.
And just to mix a little yoga in, grab the ankles and pull that torso through those legs. And you can go side to side with that torso. Y vamos lado a lado. Chin up, chest out, flat back, lead in a flat back up, and then arch your back, rotate that arm slightly out to the side, and arch. La barbilla hacia arriba y subimos hacia adelante. Y hacia atrás en la espalda. Y regreso. Bring your feet into a fourth. Y vamos en la cuarta posición. So in the fourth position, you want to make a line from the arch of your foot and out maybe about a foot away from you in a slightly turned out posture. En cuarta posición vamos a dibujar una línea imaginaria hacia adelante con los talones. Inhalo. Four in each position, demi and row. Y bajo. We're going to go into our Grand Plie. Make sure the breath Y ahora leads you. hasta abajo. Inhalo. Exhalo. 2, 2 más. 1 more. Una más. So these quadricep exercises remind you of walking 22 kilometers. Bend the back knee and stretch forward. Estiras la pierna, flexionas la rodilla de atrás y bajas hacia adelante. Estirando tu espalda And stretch to come up y estiras hacia adelante. and arch it back. Y hacia atrás el arco. Pull it into fifth position nice and tight on the tippy toes. Juntas, en puntas y mantienes tu balance en la quinta posición. And let go and balance. Squeeze those inner thighs tight. Squeeze those glutes tight. Mantienes tu balance. Exhale. Y abre. And relax. Y bajo. Shake it out. So a pilgrimage not only takes cardiovascular conditioning to get there, but it also takes a lot of balance and stability, mental clarity, to let you know that yes, I'm going to take another step and I'm going to make it. And I'm going to give my thanks and praise to the angels that lift me. Let's stretch out the quads. Since we've been working those quads out so much, right where you are, let's grab the knee and let's go into a dancer pose. Vamos a estirar los cuádriceps. Subimos. Estiro y hacia atrás. And we're going to extend the leg back behind us. Así agarrado de la silla, vas a estirar hacia atrás. If you feel centered, lift the chest, rise up with the arm and balance. Si mantienes tu balance, vas a soltar la silla y mantener la mirada hacia arriba. Inhalando y exhalando. Slowly, you're going to bring that knee in, cross it into a beginning eagle. So you're going to take that foot up to the thigh, and you're going to let that knee turn out. That foot crosses on top of your thigh. Vas a traer esta pierna hacia adelante y la vas a colocar enfrente de tu muslo. And you're going to bend the supporting knee into like a chair. Y vas a sentarte en la silla. Take one arm up, followed by the other. If you feel balanced, to let go. Y puedes mantener tu balance en esta postura y estiras. And come down by your prayer pose and sit low into a beginning eagle. Y bajas despacito. Inhale. Exhale. Slowly come Inhalando up y exhalando. Muy despacio subís. and just into a nice tree pose right here. Open vas- those arms out.
Vas a mantener la postura acá del árbol, abriendo tus brazos, estirando, inhalando y exhalando, recibiendo la energía. Sonriendo. And back to prayer. Slowly bring that Junto foot down. palmas, bajo el pie Let's change sides. y So you can cambiamos turn around. hacia el otro lado. Or what you can do is just flip the chair around the other way, because it's kind of hard to see us if you turn around and look like that. Just flip the chair on the other side. We're going to do dancer pose on the other side. Vamos a hacer la dancing chiva hacia el otro lado. Recuerda agarrar su silla, mantener la postura, el abdomen adentro y sostener. Si solo puedes llegar hasta aquí, perfecto. Si quieres ir un poquito más allá, pues vas un poquito más allá. Y estiras. When you feel centered and balanced, you can let go. Una vez que mantienes tu balance, sostienes arriba. Make sure you're breathing, inhaling and exhaling. Inhalando y exhalando. And then slowly come back in, placing that foot in front of your thigh, supporting knees slightly bent. We're going to go into a beginning eagle. Y regreso despacito a la postura de inicio del águila, hasta adelante, el pie. Si es muy complicado llevarlo aquí, lo llevas aquí abajo. Vas a tu ritmo. Inhalando y exhalando. Y bajamos. Nos sentamos en la silla. Manteniendo tu balance. Gently coming up. Subir despacio. En la postura del árbol. Open up. And smile like Vanessa likes to say. And release. Y bajamos despacito. Shake it out. So Movemos nuestras piernas. a great way to work into Warrior 3 is by using your chair as an anchor. You can turn your seats around. You can point a toe back behind you, and you can elevate that leg up and make sure your hips are squared off. So that's one great way that you can do a chair pose. Excuse me, Warrior 3, Clarita with the assistance of a chair. acaba de mencionar, vamos a ir a la postura de Guerrero 3 y cuando utilizas tu silla le puedes dar la vuelta y usar la parte más baja para hacer la postura de Guerrero 3. Apoyar, Vanessa, ponla así un poco más para acá. no se ve, Sí, un poco. Ya, bien Ahí. ahí. y subir, manteniendo tu centro, tu postura. Si quieres llevar la postura más allá, sueltas y sostienes. Hold 8. Ocho respiraciones And release it. y bajamos. Now, take that leg up on top of that chair and stretch your hamstring. I'm going to put it on the bar. Colocas la pierna en tu silla y aquí pues vas a estirar. And you're going to lean forward and stretch that hamstring. Y estirar. Inhalando y exhalando. Respirando. Si estás muy flexible hoy, pues subir más si quieres. ¿Cómo te sientas más cómodo? And we're going to change legs. So now it's your other leg. You can still stay where you are, just switch legs. Do the other Vamos side. hacia el otro lado, entonces vamos a hacer esto. Puedes apoyar tus palmas y subir la otra pierna. Y si ya tienes mucha fuerza, balanza y práctica, pues sube brazo y sostiene la postura del guerrero 3. And you want to hold for 8 counts. 8 respiraciones.
same position. You can extend the leg on the chair Y or if you're at a estiramos bar. hacia arriba. And a forward bend. Lifting up Inhalamos hacia arriba and release. y bajamos. Using your chairs, we're going to start filtering our way into a little bit more yoga and then finally down into the ground. We're going to elevate our legs quickly like we do grand battements at the bar. Since we did warrior 3, we're going to start with our glutes. So just before we move into more movements, let's do a little more for the glutes. Lifting up, dropping down. And let's do 10 reps. I'll do it at the bar. Vamos a trabajar un poquito más nuestros glúteos. Y puedes estar sostenido de la silla hacia abajo o hacia adelante. Y vas a subir y a bajar tu pierna. Let's do 10 reps. Vamos a hacer 10 repeticiones. And relax. Knee in, Descansamos. change sides. Vamos hacia el otro lado. And 10, 9. Remember, 10 repeticiones. you can also do it here. Relax. Y bajamos y descansamos. Now we're going to sit on our chairs and open up our backs. Vamos a pasar a nuestras sillas, que están muy lindas, decoradas hoy con flores. Y nos sentamos. All right, we're working up a sweat. All right, Estamos sudando bastante. Ojalá que ustedes en casa también, de verdad. so we're going to open up our back, okay? I'm going to go side view so you can see me. Vamos a abrir nuestra espalda un poquito. Big wide stance, Abrimos bastante las piernas, los brazos, arms up overhead. Inhale, arch back. manos hacia arriba y estirando. Exhale out, slide down the legs, contract the abdominals, and let the top of your head come down towards the ground. Tienes que buscar una silla donde te sientas muy cómodo, de verdad, que no sea más alta que tu pierna. Y vas a estirar codos, abrir tu espalda, abrir los brazos y ahí vas a ir bajando despacio. Contrayendo tu abdomen vas a ir hacia adelante. You're going to slide your hands to the knees, contract, and slowly, with pressure into the ground with your feet round up. Una vez que estés ahí abajo, apoyar las manos en las rodillas y esto va a ser tu soporte para subir despacio a la postura de inicio. We're going to roll our spine 4 times through the thighs and up. So inhale as you come down Vamos a hacer esto and round up. y a subir. Esto mismo que estoy haciendo con mi mano lo vas a hacer con tu espalda. Inhalando, exhalando hacia arriba. 2 more. 2 más. One more. Nice and center, arms out to the side. Quedo en el centro y abro los brazos hacia los lados. You're going to go down to your right side with your arm and overhead with your left. Vamos a ir hacia el lado, bajando la mano y extendemos la que tenemos arriba.
or whatever side you're on. Y exhalando. Change it to the other side Y cambiamos al otro lado. and reach and hold. Y sostengo. Open out, and you're going to rotate into warrior one. You're going to take one knee over the edge of the chair. You're going to rotate the ball of your foot on the outside of that chair. Vas a voltear para quedar en la postura de guerrero 1. Recuerdas que este es guerrero 1. Acá, ¿verdad? Lo vas a hacer apoyado en la silla. Te mueves un poquito hacia adelante. If you want, you can put your foot down, or you can have the ball of your foot on the ground. Inhale, arms up. Estiro hacia atrás. Y respiro. Rotate warrior two, and you're just going to turn your body to face front and bend the elbow down to that bent knee and peek under. Vas a hacer guerrero 2 y luego vas a bajar y apoyar tu codo en el muslo y estiras tu brazo. Elevate up. We're going to rotate to move to the other side. Y vamos Warrior a ir one. hacia el otro lado. Si no quieres usar la silla, vas a la postura de guerrero 1. Y es acá. Y Arms up. aquí sostengo en la silla. Arch back. Open out, warrior two. Abro el guerrero 2, Bend the elbow. apoyo el codo y Center. regreso al centro. Cross one leg over the other and rotate through a spinal twist. Cruzas una pierna encima de la otra. Esta mano, que es la misma de la pierna, la coloco atrás. Y con la otra me apoyo en el muslo para hacer una torcedura de mi torso hacia atrás. Let me see. Cross the other leg. Y cambiamos hacia el otro lado. Cruzo, apoyo el brazo atrás, la mano en el muslo, inhalo arriba y exhalo atrás. Back to center. Regreso al centro, Palms together. palmas juntas, Tilt your body forward, and if you can, just kind of inch your way off the chair. So side view, you're just going to kind of push your seat off the chair and hold. vamos a juntar las palmas, ir un poquito hacia adelante. Si quieres trabajarlo más fuerte, sostienes la postura. Another Arriba way de you tu can do the silla. chair pose is you can stand behind that chair, elevate your toes, and practice here. Y respiras, inhalando y exhalando, respirando. El culete hacia atrás, la rodilla no pasa la punta de los dedos de los pies. Eso es muy importante. And sitting back down on your chair. Subís, inhalando, exhalando, abro brazos y me siento de nuevo en la silla. Gently take one hand on the side of your head and stretch the trapezius. You can hook your fingertips to the edge of the chair if you'd like. Inhale. Vamos a ir hacia el lado, presionando nuestra cabeza a un lado Release and change. y hacia el otro lado. Ay, qué rico se siente. And if you hook your fingertips underneath that chair, it really gives you a nice long Ay, twist. sí, sí. Si agarras con tus dedos el lado de la silla y presionas hacia un lado, es mucho más intenso el estiramiento. Se siente mucho más rico hacia el lado. You're going to bring your fingertips to the back of your head, and you're going to tuck your chin into your collarbone. Rise up. I need you to feel like you're forcing your feet into the floor. Elevate your chest. Elongate your torso. Vas a presionar la yema de tus dedos atrás de tu cabeza y vas a presionar tanto como si estuvieran llevando la cabeza hacia los pies. Tanta fuerza.
And slowly release. You're going to take your palms straight up to the ceiling like you're in a mountain pose. Your upper torso lifts, your chin lifts. Y de acá inhalo hacia arriba, estirando mis brazos en la postura de la montaña. Respirando, inhalando, exhalando, recibiendo toda esa energía. Como si estuvieras en la postura de la montaña, arraigándote y abriendo hacia los lados. You're going to place your hands back behind you on the chair. You're going to bring your shoulder blades together and point your chin out. Vas a apoyar la palma de las manos atrás de tu espalda, abrir el pecho, bajar los hombros y de ahí vas a dejar caer tu cabeza hacia atrás. And gently release. Y regresamos. Shake out those arms. We're going to move off the chairs and go down to the ground. So we started standing, we went to sitting, and now we're going to be on the floor. Vamos a correr las sillas si gustas hacia un lado. And go ahead and set yourselves up for the floor work. The lovely little flowers. Y vamos a ir a trabajo de piso. Si nos vemos ahí. Yeah, we're going to adjust the camera angle so you guys can see us. All right, so let's see where we are. Hello, Sonia. A ver, te veo ahí, Vanessa. Yeah, creo que estamos bien ahí. Espera, voy a hacer algo. Excuse the movement. I think we're better Clarita here. está ajustando la cámara para que nos puedan ver en el trabajo de piso. Okay, I think we're good. All right, so now we're going to work a little bit on our core. Vamos a trabajar en nuestro centro, en nuestro abdomen. We're going to bend the knees, Vamos a flexionar las rodillas, point the toes and extend the arms blocked. Lace your fingertips on the knees. hacemos punta de pies, entrelazamos nuestros dedos, sostenemos y estiramos hacia arriba. If you can, rock back to balance your toes off the ground, just a little Si bit. puedes, vas a llevarlos un poquito los pies hacia arriba y mantener un balance. If you can, arms out to the side. Si puedes, mantenga las manos hacia los lados. If you can't, you can place your hands no, on the ground. Mantiene las manos aquí a los lados. Begin with one leg, Una pierna followed by the other, y luego la otra en un barquito. with both palms up to the ceiling, hold. Hacia arriba en un velerito. Sosteniendo. Bend the knees, Flexionamos rodillas. and we're going to start coming down inch by inch, vertebra by vertebra, flat on the Abrazamos ground. de nuevo y vamos a bajar muy despacio. Vértebra por vértebra. Totalmente en el piso. Circle those knees all the way around, 4 in each direction. Hacemos 4 círculos hacia un lado con las rodillas juntas Reverse it. y luego hacia el otro lado. Hold the right leg up, extend the left leg out, and pull your nose up to that knee. Estiramos una pierna al piso y la otra pierna la llevamos hacia nosotros haciendo un poquito de presión. And if you want, you can extend that bottom leg and really feel the lengthening of that leg. You're going to really feel those abdominals tighten. Both knees into your chest and hold. Llevamos de nuevo las dos rodillas al pecho y abrazamos. Change legs. Grab the ankle on the left side and extend the right, or whatever other leg you need to change. Cambiamos y estiramos la otra pierna, la que no hemos hecho, hacia nosotros.
both knees in. Relax. Las dos rodillas al pecho de nuevo. Hands back behind the head and neck, elbows to the knees. We're going to extend the legs out to 45 degrees. Support your head and neck with those hands. And you're going to do crunches. The knees come in, the legs go out. Heels together. Vamos a hacer abdominales. Estiro piernas. Llevo el pecho hacia las rodillas y estiro y bajo y estiro de nuevo coordinando. Muy importante. Despacio, trabajando tu centro. Let's do it for 4 more. 4 veces más. Make sure you keep your back nice and neutral. Mantenemos nuestra espalda bien pegadita al piso. Legs up, flex your feet, grab your toes, and stretch those hamstrings. Si es posible, estiras las piernas muy estiradas y vas a llevar las manos a los dedos. Si tienes la silla atrás de tu cabeza, pues vas a llevar tus pies hacia la silla. Si no, simplemente presionar esos pies hacia vos. Y regreso. And now you can cross your ankles. Let's do what Vanessa likes to call the hammock, where you cross your ankles, grab the outside of your toes. You're going to give yourself momentum to rock back and forth. Cruzas un pie delante del otro, agarras pie con mano contraria y vamos a hacer una maquita. Y hacia adelante. Una más. All right, so we're going to extend the legs. Arms up. Estiramos nuestras piernas. Manos hacia adelante. Inhalando, exhalando y bajamos despacio. Muy despacio. O apoyas tus dedos en los muslos y te ayudas caminando suave y levemente tus dedos a las piernas. Chin up, chest out, flat back. Grab the tips of your toes. You want to try and flex those heels as far back as they can go. Chin up. Estira hacia arriba. Si puedes, agarras la planta de tus pies y flexionas esos talones. ¡Ay, qué rico! Y estiramos hacia adelante lo más que puedas. Straddle the legs. Abrimos. Sin sobreesforzarte, hasta donde llegues en tu postura. Both arms out to the side. We're going to go from right to left. Y de acá abro brazos hacia un lado y hacia otro. There's a little breeze and it feels so good. Ojalá pronto puedan venir a visitarnos. All right, so now we're going to stay on one side and we're going to peek under that arm. Vamos a sostener. Si esto es muy complicado y vas a sentir mucha fuerza, como que se estira mucho tu muslo, no lo sobreesfuerces. Simplemente apoya tu codo y estira hacia el lado. Pero si tienes la flexibilidad, vas a bajar y a ir hacia el lado. Lifting it straight up. Subir Switch de sides. nuevo hacia el otro lado. Recuerda, apoya el codo y estira o hasta abajo. Inhalando, exhalando. Lifting center, flex both feet. We're going to bring ourselves down to the middle if you can. Regreso al centro y vas a ir hacia adelante. Muy importante. Si no eres tan flexible, vas a apoyar tus manos. Y ahí
No tienes que sobreesforzarte hoy, es con tu práctica que logras llegar hasta abajo. Vas a bajar muy despacio, 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 hasta que logras la apertura de llegar. And slowly rising up. Y muy despacio subís. Bring your legs in, soles of the feet together. Las piernas hacia adentro, juntas las plantas de los pies. Let's lace those fingertips underneath those toes, chin up, chest out, flat back. Y estiramos. Abrimos el pecho, inhalamos. Respiramos. We're going to contract as we round the top of our head down towards the toes, undulating that spine. Vamos a redondear nuestra espalda, abriendo los codos y bajando despacio. Placing the elbows on the shins or the calves, flatten your torso out. Y estiramos hacia adelante. Inhalando y exhalando. And straight up through the spine, arch back once more. Estiramos la espalda hacia arriba. We're going to undulate 3 more times quickly. Now we're going to come down, through and out. 1, Vamos a bajar 3 tiempos. Hacia adelante, estiro arriba. 2, Una vez más, bajamos. 3, Última vez. and we crossing one leg in front of the other in lotus in a basic, easy posture. Y una vez que regresamos, nos sentamos en lotus. We're going to circle our entire trunk around, pressing down into our thighs as you swoop through the center and around to the back 4 times. Y vamos a hacer 4 círculos hacia un lado con nuestro torso, apoyando con nuestras palmas los muslos hacia abajo, iniciando. And once you're done with your 4 moves in one direction, you're going to do 4 in the opposite direction. Take your time. Breathing in, breathing out. Una más hacia un lado. Y ahora hacia el otro lado. Nos quedan 3 del otro lado. Una más. Y quedamos en el centro. Abro brazos, inhalo arriba, estiro. Y bajamos. Now Vanessa's going to take us through a down dog sequence in chaturanga and moving into our closing portion of our class. We'll let Vanessa guide us through this flow. How much time do we have? I don't know. Probably about another 15 minutes left. Entonces vamos a iniciar o a terminar nuestra clase con diferentes posturas en nuestra salutación sexual. De acá vamos a hacer 3
3 amaquitas hacia atrás. So we're going to do 3 spinal rocks. 1, 2. En la tercera nos incorporamos y estiramos hacia abajo y abrazamos nuestros pies. Inhalo al frente, exhalo bajo, flexiono rodillas y subo hasta arriba. Bend your knees and come straight up. Inhalando, Inhale. exhalando, flexiono. Sostengo la postura de la montaña. Stay in your mountain pose. Y abro. And open. Me siento en la silla, Back to chair. bajo y me abrazo de nuevo. We're going to hug the back of our knees once again, if you can. If you can't, and this is the only position you can hold for now, this is fine. Vamos a llevar nuestra pierna hacia atrás, estirando. One leg back. Es lo mismo que hicimos con la silla, solo que ahora no tenemos la silla. The same thing we did with the chair, but now we don't have the chair. So those chair exercises are great ways to get you to learn how to position yourself for these postures. Inhalo arriba, Inhale up. exhalo, abro, Exhale out. bajo el pecho Drop that y chest. hacemos plano. And we're going to go to plank. Plano bajo, chaturanga cobra. And skin that chest through into chaturanga cobra El perro hacia atrás, and into our down dog. inhalando y exhalando, respirando. Inhale, exhale. La misma pierna que llevamos hacia atrás, la llevamos hacia adelante. So whichever leg was back behind you, you're going to bring it in front. Luego la otra, And then the other one. nos sentamos despacio. Redondeando la espalda, bajamos. And we're going to round down through our spine. Abrazo las rodillas y vamos a hacer 3 amaquitas de nuevo. You're going to cross your ankles once more. You're going to rock Inhalo, 3 times. exhalo. En la siguiente amaquita nos incorporamos. On the next one, we're going to come up. Y abrazo mis piernas. And we're going to hug the back of those legs. If you can't, you can sit in this posture. Manos al frente, inhalo. Inhale up. Me siento en la silla We're going to sit into our chair. y subo despacio. And we're going to come up. Inhalando, Inhale. exhalando, sosteniendo la postura de la montaña. And sustain that mountain pose. Respirando. Inhale. Me siento hacia atrás de nuevo. We're going to sit back once again. Me abrazo de nuevo. We're going to cross the arms behind our thighs once more. Y ahora llevamos la otra pierna hacia atrás. And we're going to take the opposite leg back into your lunge. Estiramos. Inhalamos. I can't remember which one I did. Now I do. Exhalamos, respiramos, sostengo. Now, if you can't stay in that pose, remember you can always bend that back knee. Y abro. And open up. Pecho al muslo y hago plano. And go into your plank. Plano bajo. And dip down. You're going to skim the ground through cobra. Chaturanga. El perro atrás. And back through down dog. Inhalamos. Inhale.
Exhalamos. Exhale. Respiramos. Breathing in, breathing out. Vamos a hacer lo mismo que hicimos en la barra. Same Subo una thing. pierna arriba You're going to take one leg up y bajo despacio sin tocar el piso. and Cuando bring it ya down. casi voy a tocar, vuelvo a subir. Vamos a hacerlo 6 veces. So you're going to kick that leg up 6 times. Subo y bajo. Lift and drop. 2 veces más. Una vez más. One more. Y esta pierna que tengo arriba la paso hacia adelante. And this leg comes to the front. Estiro, Stand. junto la otra, Bring the other one in. flexiono y me siento. And you're going to flex and sit back down once more. Redondeo mi espalda Round back. hacia abajo. Llevo las rodillas al pecho Knees into your chest. y esta vez hacemos 2 hamaquitas. 2 hammocks. Una One. y en la segunda me incorporo. And stand on this one. Estiro y me abrazo. Extend and grab. Manos a la mitad de la pierna, inhalo arriba, estiro arriba, mirada arriba. Flatten your back. You can even bend the knees if you need to. Me siento en la silla And you sit into that chair. y subo a la montaña And stand into mountain. y sostengo la postura. And sustain that posture Disfruto la postura. and appreciate it. Abro, open. Me siento de nuevo hacia atrás, Once more we sit. estiro, Extend. abro, open. Y me abrazo. And we're going to hug those legs. Remember, if you can't go all the way down, you can sit here. And you can even round here. Y ahora llevamos una pierna atrás, One leg back, luego la otra then the other. y hacemos plano. Once more, we're in a plank. Plano bajo, We're going to skim the floor into chaturanga cobra el perro atrás and down dog back. y subo la otra pierna. You're going to take your other leg up, Estirando the one you haven't done yet. la otra que no hemos hecho. Y bajamos despacio sin tocar el piso 6 veces. Inhalo, bajo y subo. 1, We're going to do 6 lifts at your own pace. una más, Last one. la última arriba. Sostengo la pierna y la paso para adelante. You're going to bring that knee into the front Luego la otra with the other one. y me siento despacio. And we're going to sit back down slowly. Redondeando bajamos. We're going to lower down inch by inch, vertebra by vertebra, Respiramos. rounding and breathing. Inhalando. Inhale, Exhalando. exhale, and we can start relaxing into our savasana now. Relax your legs. Y de aquí, you can turn it off if you want. Mhm. We're going to go into a deep meditation and relaxation now. So position yourself on the ground, your legs as relaxed as possible, your knees straight, your palms down by your sides. Allow your back to go into a neutral position. De aquí voy a llevar las rodillas al pecho en la sana del bebé feliz. Para estirar nuestra espalda a un lado y hacia el otro lado despacito. So before we go into our complete relaxation, let's go into
happy baby pose. You're going to have both feet up to the ceiling, knees bend, and you're going to rock side to side, massaging your spine into the ground. Quedo ahí y voy a hacer una presión con mis manos en el empeine hacia el piso. And we're going to bear down into the ground, forcing those hands into the soles of the feet and the knees down into the floor. Your hips as well. Inhalando, Inhale. exhalando. Exhale. Voy a juntar la planta de mis pies y las voy a llevar hacia abajo. We're going to bring the soles of the feet together, and you're going to bring them down towards the floor in a little froggy position. Allow those inner thighs to release and relax. Y de acá voy a juntar mis dedos en esta postura y voy a colocarlos sobre mi vientre, palmas abiertas. Y esta va a ser nuestra postura de Savasana. And you're going to Inicial. place your fingertips together, your thumb and your index finger together. Place it down in the sacral area, extending those fingertips, thumb pointing to your belly button, index fingers pointing to your pubic bone. Lo que vamos a hacer es presionar la planta de nuestro pie derecho contra la planta de nuestro pie izquierdo. And you're going to press the soles of the feet together, Inhalando y exhalando inhaling and exhaling. profundamente, Deeply. sintiendo nuestra energía de manera más pausada. Feeling your energy from your creative forces, the chakra that allows for creativity to spring from us. And especially as women, we spring forth life into this world, the greatest creation of all, in co-creation with the universe. Y de acá, muy despacio, estiro una pierna, luego la otra, bajo un brazo, bajo el otro, And extend the legs and the arms y descanso and relax. profundamente. Deep, deep relaxation at your own pace. Take a deep breath. Fill your breath completely. Sustain it for a moment without tensing your body, and then expel all that which no longer serves you. Y de aquí vamos a ir hacia el lado, juntamos nuestras rodillas, vamos a ir hacia el lado en posición fetal. So you're going to bend both knees to one side in the fetal position. Relax. And if you'd like to sit in lotus, Y de acá, muy despacio, apoyo una mano, luego la otra y nos sentamos en la postura en que estés más cómodo. Inhalo arriba, exhalo bajo, inhaling and exhaling. palmas en posición de Namaste, cerca de nuestro corazón, en medio de nuestro pecho. Namaste. Namaste. Muchas gracias. Gracias, Clarita. Thank you, Vanessa. And Our Lady of Los Angeles. Thank you to all the angels that constantly lift us up and carry us through these tumultuous times. We're going to make it through. We'll see you next week. Chao. Ciao. Ciao.